Okay, a very warm welcome to all my students and my audience to the 12th episode of Meet My Diamonds. And today, alongside me, I have Debjit Bhowmik, and he is a student of Sureshwar Dutta Law College, and right now he is in his third semester. ওদের ফার্স্ট সেমিস্টারের রেজাল্টস হ্যাভ জাস্ট কাম আউট দুদিন আগে অ্যান্ড আই এম ভেরি হ্যাপি টু অ্যানাউন্স দ্যাট হি হ্যাজ সিকিউরড 383 marks out of 500, and along with that he has secured the highest marks in his college in the first semester examinations. So a very warm welcome to you, Debjit. It's a pleasure to have you featured in the 12th episode of Meet My Diamonds. A very warm welcome to you. Okay, Debjit. So, a very first question to you would be, kindly tell me about your schooling background and where do you stay? First of all, thank you, sir, for giving me this opportunity and thank you for having me, sir, and sharing my opinion with the others. Sir, I completed my class 10th from St. Mary's Convent School and completed my 12th from Delhi Public School, Rubita. And where do you stay, Debjit? Sir, I stay in Howrah, Chatragachi. Okay, okay, take care. So, my next question to you, Debjit, what was the motivating factor? Why did you choose to study law? Sir, in the first hand, the first factor why I chose law as a profession because it gives us a lot of opportunities. And the second hand is that a lot of my father's friend in this law profession, and so for that reason, it was like it was a very important reason why I chose this profession. Like seeing that how they were dealing with this profession, and so for that reason, it became one of my very important aspect in choosing law as a career because it also opens up a lot of opportunities. So, sir, that's why. Absolutely correct. First of all, it tells us when we choose to study law or when we aspire to study law, the biggest advantage of choosing law over other careers is it gives us or it increases our legal knowledge. What are our fundamental rights? What are our fundamental duties? ডিপিএসপিস এই জিনিসগুলোর আমাদের একটা কমপ্লিট নলেজ হয়ে যায় and along with that it is already known to us যে law is a very powerful instrument of social change. সোসাইটিতে চেঞ্জ আনার জন্য we need to change the laws এবং তার জন্য ল জানাটা খুব জরুরি. And second reason which you stated, যে your family members, especially your father's friends, some of whom are advocates, some of them are advocates, was a kind of motivating factor in your life. Very good. So my next question to you, Debjit, would be, kindly tell me about your family background. By that I mean whether you are the first generation or some of your family members are also in this legal profession. No, sir, there are no lawyers in my family. I am the first generation lawyer, sir, who has chose this profession. Okay, so you are the first generation would be advocate. You will become an advocate once you clear the AIB exam. So after you complete your 5 years ka journey, you need to sit for the All India Bar examination. Once you clear that examination, you will be getting an enrollment number. After that, you will become an advocate. ওকে, ঠিক আছে, ভেরি গুড. আমি আরেকবার আমার অডিয়েন্সকে রেজাল্টসটা একটুখানি ওর বলে দিই. He has secured an excellent marks of 383 in his first semester out of 500 marks, and along with that he is the topper of his college in the first semester results, and he is from Sureshwar Dutta Law College. ঠিক আছে, my next question to you, Debjit, would be, what were your feelings কিংবা emotions when you checked your results? Sir, frankly, to say, sir, I was a little confused when I checked my result. And, sir, to make sure that I had secured good grades, I called you first. And after you assured me, I was really happy, sir. So that was a very big moment for me. Okay, but over here I have a question, Devjit. Why were you confused? Matlab, you couldn't believe that you can get such a good marks? What was the reason of the confusion? No, sir. Sir, the confusion was the
sir, I forgot that how much amount of marks you needed so that I can tell you that it is a good grade. I knew, sir, you had already told us that in Calcutta University you cannot secure a marks like 96% or 97% that we have already scored in our boards. It is very different from the school background. So that was a reason, first of all, and a lot of emotions were going through. So that was the second reason. That's why. ওকে ওকে, তো এখানে আমি আমার পুরো অডিয়েন্সকে একটু জাস্ট বলে দিতে চাইবো যে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কলেজ লাইফে অত বেশি মার্কস ওঠে না। এনিথিং অ্যাভাভ 70% ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ আ গুড মার্কস। আমি ওদেরকে ক্লাসে অনেকবারই সেটা বলেছি, 350 প্লাস ইজ ডেফিনেটলি আ ভেরি গুড মার্কস, যেখানে টোটাল মার্কস ইজ 500, মানে 70% অ্যান্ড অ্যাভাভ 70% ইজ ডেফিনেটলি আ ভেরি গুড মার্কস। আর সেখানে তো তুই 383, মানে মোর দ্যান 76% ইউ হ্যাভ সিকিউরড। ভেরি গুড দেবজিৎ। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ দেবজিৎ উড বি যে আমাদের ফার্স্ট সেমিস্টারে 5টা পেপার ছিল। From the non-law papers we had English, political science and sociology, and from the law papers we had contract 1 and family law 1. So out of these 5 papers, which one was your favorite paper and why? So first of all, I had two favorite papers. One is the law paper, and one is a non-law paper, sir. And here I would like to say that the favorite law paper was contract because the objectives in the contract was purely basis on facts, and we had to decide that on what circumstances some specific things would apply. So that is why contract became one of my favorite law paper. And another one is sociology, is a non-law paper. It taught us about the social beings and how to deal like this to study the behavior of human beings. So that is one more thing which took my interest, and that's why sociology is one of my favorite non-law papers. ওকে ওকে, ভেরি গুড অ্যান্সার। তো দেবজিতের একটা ফেভারিট পেপার নয়, ওর ল পেপার থেকে একটা ফেভারিট আছে, আর নন ল পেপার থেকে আর একটা ফেভারিট আছে। নন ল পেপার থেকে সোশিওলজি ইজ হিজ ফেভারিট পেপার, আর সেটাই যখন আমরা ল পেপার থেকে দেখছি, ল পেপার থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে কন্ট্রাক্ট, যে হাউ ইজ অ্যান এগ্রিমেন্ট ডিফারেন্ট ফ্রম আ কন্ট্রাক্ট, হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়াল ইনগ্রিডিয়েন্টস অফ আ কন্ট্রাক্ট। একটা বিজনেসে যখনই আমরা এন্টার করি, প্রত্যেকটা বিজনেসে একটা কন্ট্রাক্ট থাকে। সো কন্ট্রাক্ট পেপার ওয়াজ ইজ ফেভারিট ফ্রম দ্য ল পেপার্স। ভেরি গুড। মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ উড বি, যেটা প্রত্যেকটা ভালো স্টুডেন্টকেই সবাই জিজ্ঞেস করে, যে হোয়াট ওয়াজ ইউর স্টাডি টাইম টেবিল, হাউ মাচ ডিড ইউ স্টাডি অ্যান্ড হাউ ডিড ইউ ম্যানেজ টাইম বিটুইন দ্য ল পেপার্স অ্যান্ড দ্য নন ল পেপার্স? ইয়েস দেবজিৎ। Sir, I did not have any specific timetable, sir, but I did follow a routine where each and every day I used to follow up certain tasks, and that needed to be completed within that day, and that helped me to help in every, not only my in my law papers but also in the non-law papers, to be specific and to be consistent, and that is a very important thing. So, which I would like to say. And another important thing is that I did not have any specific timetable, but Yes, I yes, did manage to contribute time to each and every paper equally. For example, 2 to 3 hours if I am giving to a specific law paper, then again I am changing my course and giving another 2 to 3 hours to a non-law paper. The balance I maintained. So that is a very important factor that I did. absolutely, And yes, sir, that's all. absolutely correct. Absolutely correct. It is very important to balance, to make a balance between the law papers and the non-law papers. প্লাস আরেকটা জিনিসও আমি ওদেরকে ক্লাসে বারবার বলতাম, যে আমাদেরকে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, যে লিগাল নলেজ, যে আওয়ার ক্লায়েন্টস উইল বি জাজিং আস বাই আওয়ার লিগাল নলেজ 5 বছর পরে when we go to a court of law. It is ultimately our legal knowledge which will help us to fight the cases. সো ল পেপারে আমরা সবসময় একটুখানি বেশি ইম্পর্টেন্স দেব, এবং নন ল পেপারগুলো যাতে তাড়াতাড়ি শেষ করে নিতে পারি সেটাই আমাদের যেন সবসময় টার্গেট থাকে। অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। So my next question to you Debjit would be, how do you construct answers? Suppose a question carries 16 marks, তখন আমাদেরকে কিভাবে লিখতে হবে, কতটা লিখতে হবে দেবজিৎ? ইয়া। Uh,
First, every 16 marks, we need to minimum 4 pages should be there, and after that we need to all be there, and good presentation there. We need to highlight the answers very well so that and there should be a very good handwriting because that is very much important. That's my view, and that done in my papers. Absolutely correct. Absolutely correct. সো ভেরি গুড হ্যান্ডরাইটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং তার সঙ্গে যেটাও বললো দ্য বেসিক থাম্ব রুল ফর এভরি 4 মার্কস উই নিড টু রাইট 1 পেজ, এটা তো একদম আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। সো ওয়েন আ কোয়েশ্চেন ক্যারিজ 16 মার্কস, আমাদেরকে 4 পাতা তো লিখতেই হবে। যদি মনে হচ্ছে যে অ্যান্সারের লেন্থটা আরেকটু বড় হতে পারে তাহলে 5 পাতা আমাদেরকে লিখতে হতে পারে, একদম ঠিক। সো মাই নেক্সট কোয়েশ্চেন টু ইউ দেবজিৎ উড বি, হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ হাইলাইটিং as well as underlining the important portions of the answer? Sir, the importance of highlighting is that it makes a good presentation. As because we know that presentation matters the most in whatever answers we are framing, and so for that reason, it is a very important factor which also contributes in securing us good grades and good marks out of 16. So that is a very important factor. অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো এখানে আমি আমার অডিয়েন্সকে প্লাস আমার স্টুডেন্টসদেরকে একটা জিনিস বলবো যে হাইলাইটিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সাপোজ আই এম রাইটিং 2 পেজেস 3 পেজেস, তার মধ্যে যদি কিছু কেস লস থাকে, দ্য নেমস অফ দ্য কেস লস হ্যাজ টু বি রিটেন ইন ব্লকস, অ্যান্ড সাপোজ আই এম রাইটিং দি এন্টায়ার পেপার ইন ব্ল্যাক পেন with black ink, then when I am writing the names of the case laws or when I am writing a particular section, suppose section 5, those section 5, the word section 5 or the name of that case law which I have written it in caps, that has to be written with in blue ink. So highlighting the important parts of the answer, underlining the important parts of the answer is very important so that the examiner is able to evaluate my paper at a faster pace. That is very important. Next question to you, Debjit, would be, what is the necessity of tuitions কিংবা গাইডেন্স সত্যি কি দরকার লাগে, নাকি a student who plans to do self study will be able to manage on his own? Yes, Debjit. Sir, one thing, sir, I will not deny that self study is very much important. Like it is the most important, like it is a very important part, but it is not the most important part because we need a guidance. We need a proper guidance in whatever direction we are going. So guidance from whatever tuitions we need to take. So that is a very important part. And rather than that, only self study will not secure us good grades. We need to have a proper guidance. So that is absolutely necessary. ওকে ওকে, সো এখানে আমাদের দেবজিৎ এটাই বলছে যে সেলফ স্টাডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ অ্যাট দ্য এন্ড ইউ আর দ্য ওয়ান হু উইল বি সিটিং ফর দি এক্সামিনেশন। সো অ্যালং উইথ সেলফ স্টাডি, টিউশনস কিংবা গাইডেন্স ইজ রেকমেন্ডেড সো অ্যাজ টু সিকিওর গুড গ্রেডস ইন দি এক্সামিনেশন। আমরা সেলফ স্টাডি তো ডেফিনেটলি করবো, সবসময় সেলফ স্টাডি করতে হবে, তার সঙ্গে টেকিং আ গাইডেন্স বেসিক্যালি ইজ আ কাইন্ড অফ গাইডিং ফোর্স উইচ শোজ মি দ্য কারেক্ট পাথ, যে কেমনভাবে পড়াশোনা করতে হবে, কতটা ছোট করে পড়াশোনা করতে হবে যাতে আমাদের ঠিক টাইমে সিলেবাসটা শেষ হয়, একদম ঠিক। মাই লাস্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ দেবজিৎ উড বি, what will be your tips কিংবা সাজেশনস ফর দোজ স্টুডেন্টস হু আর রাইট নাও ইন দেয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার এবং আর ঠিক 1 মাস পরে দে উইল বি গিভিং দেয়ার ফার্স্ট সেমিস্টার এক্সামিনেশন? Sir, the first suggestion that I would like to make, sir, that I had already previously said that there needs to be a good presentation, like highlighting the answers very well. That needs to be there. Sir, arekta hocche sir, there needs to be a proper time management, as because we know that আমরা first semester এর যখন আমরা ছিলাম, sir, we had the like we did not had the idea of writing such long answers previously because I belong from ICSE or CBSE board. সো 16 মার্কস এর অ্যান্সার লেখার মতন স্যার আমাদের যে আইডিয়াটা ওটা ছিল না, বাট হোয়াট আই গট টু লার্ন ইজ দ্যাট উই নিড টু হ্যাভ আ প্রপার টাইম ম্যানেজমেন্ট। মোর দেন 40 মিনিটস আমরা যদি একটা অ্যান্সার লিখতে যাই দেন দ্যাট উড বি আ ভেরি মাচ বিগ প্রবলেম, এন্ড সো ফর দ্যাট রিজন
every answer needs to be limited within 30 to 35 minutes. So that is a very important part, and that I want to share with the students who will be appearing for first semester. And sir, the last one that I would like to share is that you need to be consistent with all the things, like with every subject, even with the law papers as well as the non-law papers. So consistency is a very important part, which I did, and I would also recommend the other students to follow. And so that's all. অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। তো বেসিক্যালি দুটো তিনটে জিনিস আমাদের সামনেও তুলে ধরলো। নাম্বার ওয়ান, হ্যান্ড রাইটিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ আ গুড হ্যান্ড রাইটিং ক্যারিজ আ গুড ইমেজ ইন দ্য মাইন্ড অফ দ্য এক্সামিনার হু ইজ কারেক্টিং ইয়োর পেপার। সেখানে কোনো স্ক্রিবলিংও এক্সপেক্টেড নয়। নাম্বার টু, টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেখানে আমরা 35 মিনিটসের বেশি তো দেওয়ার কথাই নয় পার কোয়েশ্চেন, সো দ্যাট উই আর এবল টু কমপ্লিট দ্য পেপার অন টাইম, দ্যাট ইজ 3 আওয়ার্স। আর লাস্টে যেটাও বললো, কনসিস্টেন্সি। এবারে মাঝখানে শরীর খারাপ থাকবে, কোনো দিন পড়াশোনা হলো না, সেইগুলো তো থাকবেই, কিন্তু অ্যাজ সাচ উই শুড, মানে এরকম যাতে না হয় যে আমি 1 সপ্তাহ পড়লাম না কিংবা 2 সপ্তাহ পড়লাম না। কনসিস্টেন্সি থ্রু আউট দ্য সেমিস্টার, থ্রু আউট দ্য ডে, প্রতিদিন পড়াশোনা যেটাকে আমরা বলি, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম রিভিশন অফ হোয়াট ইউ হ্যাভ অলরেডি স্টাডিড। Revision is a very important part of every student who secures good marks. কারণ পড়াশোনাটা শুধু পড়লেই হলো না, সেটাকে আমাদেরকে রিভিশনও করতে হয়। সো অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট দেবজিৎ। I believe your suggestions will definitely go a long way in helping those students who are right now in their first semester, এবং in a month they will be sitting for their examination. So it was lovely having you, Debjit, in today's interview. And before I end the interview, any parting words, any final words which you would like to say? Uh, Sir, first of all, a big thanks to you, sir. Without you, this would never be possible. But sir, and then of course we all know, sir, that sir, শুধু guidance and in the proper direction, that is a very necessary. But after all, it comes to us. মানে আমাদের নিজেদের উপর আসছে যে কতটা আমরা পড়ছি, কতটা সেলফ স্টাডি আমরা করছি, কতবার জিনিসগুলোকে আমরা রিভাইজ করছি ইচ এন্ড এভরি টাইম। অ্যান্ড পরীক্ষার আগে স্যার সবার একটা নার্ভাসনেস থাকে, তো সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর। বাট ওই নার্ভাসনেসটা না থেকে উই হ্যাভ টু we need to give our exams confidently. So that is a very important like to say in my parting words. Thank you, sir. অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট, অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। ও দেবজিৎ একদম ঠিক কথা বলেছে যে কনফিডেন্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ভয় পেয়ে কোনো লাভ নেই। You need to be a very confident person. You need to trust yourself. Whatever you have studied over the last 4 months, 5 months, you need to revise those things. এবং আরেকটা জিনিসও মাথায় রাখতে হবে, এবং সেটা হচ্ছে যে পরীক্ষার ঠিক আগে ইউ শুড নেভার স্টার্ট কভারিং আ নিউ টপিক। হয়তো আমি ওই টপিকটা কভারই করিনি, হঠাৎ করে মনে হলো দিস টপিক ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট উইল ব্যাকফায়ার। পরীক্ষার ঠিক আগে ইউ শুড নেভার টাচ আ নিউ টপিক। এটাই আমার বলার ছিল। ইয়া, that will be all for today. I believe it was a lovely interview, and all the students who will be watching this interview, they will greatly be benefited with all the insights and how to achieve a good marks which you have shared with us in today's interview. With that, Debjit, I am ending the interview over here.